Today, actually on Friday, members of the disability group walked into my office saying that they have gone round looking for lawyers to represent them for free because they cannot raise money, and all the lawyers were demanding for fees. I looked at the people, more than 200 of them, on wheelchairs. Some are blind, some can't listen because they have hearing disabilities, some can't walk, some can't. We decided as a law firm to take their matter on pro bono. And therefore, we constituted ourselves and raised, plus other lawyers who are willing to represent the disabled for free, we raised a total of 61 lawyers to represent the disabled of this country. We did rush and file the petition online on Friday. The Judiciary then demanded that these disabled people must pay 30,000 shillings as filing fees. We engaged the Judiciary and said that among the grounds these people are raising is failure to have resources to hire lawyers to pay filing fees. The Judiciary remained firm. We have sorted that issue today, and still my law firm has decided to pay the 30,000 shillings as filing fees for the application that we filed on Friday. The petition, the application that the disabled have filed, one was that they were supposed to be present with us here. But the logistical arrangements, when we tried to get the disabled people here, we were told that it is not possible for them to be allowed to come within the premises, and therefore we have advised them that they will not come here until tomorrow when the application is going to be heard. So the 60 people who are representing the 800 disabled people of this country will be in court during the hearing of the application for joinder. The reasons as to why the disabled people have raised this application, Shadrach and others will give ground, but it is in summary one. They wrote to the IBC long time ago, 6-7 months ago, that the polling stations should be made disability friendly. The ramps to be placed for them to be allowed to get in. Voters who have visual problems be allowed to vote by braille, and lay facilities for the disabled. That question was never answered by the IBC. A reminder was done to the IBC, and that was not done. On 9th of August, during the voting, these people did not vote. We are talking about over 800 people who did not vote because they were not allowed the facilities to vote. These are Kenyans, and we've raised the constitutional requirement that the winner must get 50 plus 1 vote. That plus 1 vote could be the vote of the disability. Could the outcome be different if they were allowed to vote? Definitely. The outcome will not be what we have today, because add another 800,000 votes into the tally. This is a very critical constituency that was disenfranchised, that did not vote in a country that believes in universal sovereignty.
So we've raised very fundamental questions that if a country will discriminate its most disadvantaged, marginalized, the disabled people, then that country cannot claim to be in the league of civil countries that respect fundamental human rights questions. So we are seeking that our petition be heard, our application for joinder be heard on the grounds Shadrach will produce, and the decision of 2022. Now, on the 9th day of August 2022, our client informs us that most of their members, firstly, were locked out of the very important exercise of voting in their president and their county representatives. So this is the reason why we have come to court, because we have a number of blind people who are members of the Inua Mlemavu initiative and could not participate meaningfully into the general election that were held on the 9th day of August. And this is in twofold. We have people who are physically disabled so that they cannot access polling stations or could not access polling stations that have, when you access them, they have a raised surface. And then it becomes very difficult for people with wheelchairs to access them. And secondly, our voting system does not allow the use, or it's not improved to the level that people with blind disability can participate in the elections. So to that extent, people who are members of the Inua Mlemavu initiative are calling to question the election that we conducted on the 9th day of August 2022, to the extent that we do not have a braille system that will have allowed blind people to participate meaningfully in terms of recognizing their desired representatives. So to that extent, they have called to question the election or the election results that were declared by the chair of the IEBC, and to that extent they seek first to be joined so that they can participate meaningfully and help us in understanding and analyzing to what extent is free and fair as a constitutional principle for the conduct of elections in this country. So to the extent that persons with disability were not given proper facilities to participate in that election, then in the mind of our client or the Inua Mlemavu initiative, then we do not have a free and fair election on the 9th day of August. I think that should be all from us for now. Thank you. Mwezi wa Oktoba, wale ambao ni wenye ulemavu, ambao sio hatia katika taifa la Kenya kuwa mlemavu, waliweza kuwasilisha barua na stakabadhi kwa chairman wa IEBC ya kwamba taratibu na mikakati ziwekwe ili waweze kuwa na vifaa vinavyodumu vya kuwawezesha wao kupiga kura. Barua yao haikujibiwa. Kisha tena wakaandika barua ya pili ya kusema kwamba wao ni zaidi ya watu 800 ambao wana ulemavu, na ule ulemavu umeweza kulindwa katika katiba ya Kenya kwamba wao ni disabled na ni marginalized. Hayo yote IEBC haingeweza kuyafuatilia. Kutokana na hayo, yale yaliyojiri tarehe 9 mwezi wa 8 wakati kura zikipigwa ni kwamba wale ambao wana ulemavu wa kutoweza kuona, visual impairment, hawangeweza kumuona yule Raila Odinga, yule William Ruto, yule Wajakoya ama yule Mwaure kwa uso ili waweze kumpigia kura. Zinaitwa wheelchair, kupanda juu ya milima, kupanda juu ya shule. Kumbuka polling centers zilikuwa kwenye mashule, na yale mashule hayajatengenezewa zile ramps, zile kinua sakafu ili kuweza kupata nafasi ya wale kuingia pale. Na tatu, kwa sababu hiyo hawangeweza kushiriki katika kura zile kwa njia ambayo katiba inasema. Wale wote ambao wametuwezesha kwenda kotini, vile nilivyosema kwa kizungu, hawangeweza kulipa mamilioni ya fedha ya kuwalipia mawakili ambao watawawakilisha. Vile Raila Odinga wamechukua mawakili 34, William Ruto wamechukua mawakili 54 na wengineo.
sisi walipotukaribia tuliweza kukubali kama ofisi tuwawakilishe kwa pro bono, sababu tulisikia kilio cha ndugu zetu, kilio cha dada zetu ambao hawawezi kulipa. Kisha tukafaili ile petition siku ya Ijumaa, lakini ikakuwa kwamba kuna kizungumkuti kwamba lazima waweze kulipa shilingi 30,000. Swala ambalo mpaka sasa tunajiuliza, hata wale hawana chochote, hata wale makabwela wa mwisho lazima walipe. Basi imetubidi sisi wenyewe kama law firm walipia 30,000 na application yao imepiwa stamp, imeanza kuangaliwa. Walikuwa waje hapa leo zaidi ya watu 60. Kumbuka, Inua Mlemavu ni kikundi cha walemavu zaidi ya 800 katika taifa zima. Basi kwa sababu ya harakati na security apparatus, tulipozungumza tukaambiwa hawatakubaliwa leo, watakuja kesho wakati ambapo application yao itakuwa inasikizwa. Kwa hivyo watakuwa watu 800. Tumewaambia watoke katika taifa zima waje kusikiza na kusikizwa, waweze kupewa uamuzi na mahakama ya juu, kwa sababu bila wao kusikizwa basi masuala mazito juu ya zile kura zilizopigwa yanaibuka. Kwanza, je, ukiwaondoa hawa watu 800 katika orodha ya wale waliopiga kura, matokeo yatakuwa sawa? Tunasema kwamba kile kitengo cha kuwatenga watu zaidi ya 800 kutoka katika idadi ya waliopiga kura kimeleta tashwishwi na mtafaruku, kwa ile principle inasema atakayeshinda lazima apate 50+1. Kumbuka ugomvi tulionao sasa hivi kati ya Raila Odinga na William Ruto ni kura zisizozidi 1,100 na. Je, hawa 1,800, hawa watu 800 ikiwa wangejumuishwa, mabadiliko, matokeo yangekuwa vile yalivyo? Kwa hivyo tumekuja na kuhamasisha taifa kwamba taifa ambalo halizingatii walemavu, taifa ambalo halichukui hatua za kuwalinda wale ambao hawajiwezi, ni taifa ambalo utasema sio taifa la kujibunia kuwa Kenya, kwa sababu taifa ambalo linalinda akina mama, mayatima, watoto, walemavu ndilo taifa ambalo litasemekana kwamba linazingatia fundamental human rights. Kwa hivyo kesho tushawaambia watakuwa zaidi ya watu 800 kuja huku kuja kusikiza kesi yao vile itakapokuwa, na tuna imani kwamba yote tuliyoyaeleza majaji watasikiza. Asanteni.